Good morning, students. I am Asahel PT, JL in Commerce, New Government Junior College YMCA. Today we will be discussing about a chapter called as Joint Stock Company. It is your fifth chapter in Commerce syllabus. So let us discuss about this particular chapter. Now, you have discussed about various types of business organizations like sole trader, partnership, cooperative societies, and joint Hindu family. Now, the last type of business organization in your commerce syllabus for first year is company, joint stock company. So, what exactly is a company? A company is a voluntary association of persons formed to undertake some big business activity. Now, this word is very important, big business activity. So, when we talk about big business, the investment required in a company will be huge. The capital which is required to start a company will be very big. That will run in lakhs and crores only. You cannot open a kirana shop and say that it is a company. So, company is an association of persons which is started to do a big business activity. Generally, the capital will be in crores, the purchases and the sales will be in crores, and the profit and loss also, which the company earns, will also be in crores only. Now, company is an artificial person created by law. Now, this is very important. There are two types of persons. One is natural persons. All the living human beings are natural persons. We can eat, we can talk, we can do our activities. But an artificial person doesn't have life. It doesn't have a body and soul. But the law recognizes the company as an artificial person. So the law creates the company, and the law only can close the company or dissolve the company. That is the most important feature of a company. It's an artificial person. It is created by law, and it can be closed only by law. No other person can close a company except law. Now, one more important point is share. What is share? Since we have already discussed in the beginning, to start a company you require huge capital. It will run in crores. Now, one person cannot get the entire amount. For example, to start one Reliance company, you may require 100 crores. One person cannot get all the 100 crores, because if there is a loss, 100 crores will be lost by one person. So what they do is that 100 crores of rupees, they will be dividing into small units, small units of 100 rupees each. So 100 crores will be divided into small units of 100, 100, 100, 100. It keeps going on till 1 crore. So each unit is called as a share. Each unit of 100 rupees is called as share. Now any person can go and buy that 100 rupees of share. So the person who purchases the share is called as shareholder. So the company's capital is divided into small units because it is huge. It is divided or broken into small units. Each unit is called as share, and the person who buys the share is called as shareholder. Joint stock company. ఇప్పటిదాకా మనం చదువుకున్న వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాపార సంస్థలల్లో సొంత వ్యాపారము, భాగస్వామ్యము, సహకార సంఘము, ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబం చదువుకున్నాము. చివరి దశ లోపల మనము జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనే వ్యాపార సంస్థ గురించి మనము చదువుకుంటాం. ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? భారీ తరహా వ్యాపార కార్యకలాపాలను చేపట్టి నిర్దిష్ట ధ్యేయాలను సాధించడానికి కొంతమంది వ్యక్తులచే ఏర్పడిన సంస్థ. ఈ పదం చాలా ముఖ్యం, భారీ తరహా. ఓ కంపెనీ అన్న పేరు మనం విన్నప్పుడు ఆ వ్యాపారం అనేది ఎప్పుడు భారీ తరహా వ్యాపారమే ఉంటది. అంటే దాని లోపల పెట్టుబడి పెట్టే మూలధనము అధిక సంఖ్య లోపల ఉంటది, లక్షల కోట్లలోనే ఉంటది. దాని యొక్క కొనుగోలు మరియు అమ్మకాల వ్యవహారాలు, ఇతర ఖర్చులు కూడా కోట్లలో ఉంటది. అదే రకంగా వచ్చే లాభం కానీ నష్టం కానీ ఎప్పుడు కోట్ల సంఖ్య లోపలనే ఉంటది. సో భారీ తరహా వ్యాపారాలు చేసే వ్యాపార సంస్థని మనము కంపెనీ అంటాం. కంపెనీ యొక్క ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఇది న్యాయశాస్త్రం ద్వారా సృష్టించబడిన సంస్థ. ఎవరు సృష్టిస్తారు కంపెనీని? న్యాయశాస్త్రం, చట్టం అనేది కంపెనీని సృష్టిస్తుంది. ఆ కంపెనీని రద్దు చేసేది కూడా చట్టమే రద్దు చేస్తుంది. ఇప్పుడు భాగస్వామి వ్యాపారం లోపల ఒక భాగస్తుడు వ్యాపారం బయటికి వెళ్ళిపోయినంటే
వ్యాపారం రద్దు అయిపోతుంది. కానీ కంపెనీ ద్వారా వ్యాపారం లోపల కేవలం చట్టమే ఈ యొక్క కంపెనీని సృష్టిస్తుంది, చట్టమే ఈ యొక్క కంపెనీని రద్దు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మిగిలిన వ్యక్తులు ఎవరు కూడా రద్దు చేయడానికి వీలు లేదు. ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే వాటాలు. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు భారీ తర వ్యాపారం చేయాలంటే దాని మూలధనం పెట్టుబడి కూడా భారీ సంఖ్యలో ఉంటుంది. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అవసరం ఉంటుంది కంపెనీ స్థాపించాలి అంటే. ఉదాహరణకు రిలయన్స్ కంపెనీ మొదలు పెట్టాలంటే 100 కోట్ల రూపాయలు అవసరం ఉన్నది. కానీ ఒక్క వ్యక్తి ఆ 100 కోట్ల రూపాయలను తేలేడు. ఎందుకంటే ఒకవేళ నష్టమైందంటే ఒకే వ్యక్తి ఆ 100 కోట్ల రూపాయలు అధిక మొత్తం లోపల భరించాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమం లోపల ఏం చేస్తారంటే ఆ కంపెనీ యొక్క మూలధనం ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో ఆ 100 కోట్లు, ఆ యొక్క 100 కోట్లని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజిస్తారు. 100 రూపాయల భాగాలుగా దాన్ని విభజిస్తారు. 100 అట్లా 1 కోటి భాగాలుగా విభజిస్తారు. ఆ ప్రతి భాగం లేదా ప్రతి యూనిట్ ని మనం వాటా అంటాం. ప్రతి భాగం కంపెనీ యొక్క ప్రతి మూలధన భాగాన్ని మనము వాటాలు అంటాం. ఏ వ్యక్తులైతే ఈ వాటాలు కొంటారో వాళ్ళని వాటాదారులు అని పిలుస్తారు. కంపెనీ యొక్క మూలధనాన్ని విభజిస్తారు చిన్న యూనిట్లుగా, ప్రతి యూనిట్ ని వాటా అంటారు. మరి ముఖ్యంగా ఏ సభ్యులైతే ఆ యొక్క వాటాలను కొంటారో వారిని వాటాదారులు అంటారు. Next, let us see the definition. Now there is an act. What is that act? Companies Act 2013. Now in this particular act, all the rules, regulations and procedures which are required to start a company are present in this particular act. So according to this act only any company can be formed. So what is the definition of a company? According to Companies Act 2013, a company refers to an organization incorporated or registered under Companies Act 2013 or under any previous company law, that is Companies Act 1956. Now prior to 2013 there was an act called as Companies Act 1956. So all the companies had to be registered or incorporated under that particular act. Since that act is old and a lot of changes have taken place in the meantime, the government has enacted this act called as Companies Act 2013. So from 2013 onwards, whichever company has to be formed, it has to be formed only under Companies Act 2013. So all the rules and regulations mentioned in this particular act must be fulfilled, and then only the company comes into existence. కంపెనీ యొక్క నిర్వచనం చూద్దాం. ఒక చట్టం ఉన్నది. ఏంది ఆ చట్టము? కంపెనీల చట్టం 2013. ఈ చట్టం లోపల కొన్ని నియమాలు, నిబంధనలు, సూచనలు, సలహాలు ఉన్నాయి. ఒక కంపెనీ స్థాపించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ చట్టం లోపల ఉన్న నియమాలని పాటించినాకనే ఆ కంపెనీ స్థాపనకి వస్తుంది. ఈ చట్టం ఏం చెప్తుంది? కంపెనీల చట్టం 2013 ప్రకారం ఏదైనా ఒక సంస్థ కంపెనీ చట్టం 2013 లేదా అంతకు పూర్వం ఇతర ఏ కంపెనీ చట్టం క్రింద నమోదు చేయబడి దానిని కంపెనీ అంటారు. సో 2013కి పూర్వంగా ఒక చట్టం ఉండేది 1956, కంపెనీ చట్టం 1956. సో 2013కి పూర్వం ఏ కంపెనీ నమోదు కావాలన్నా 1956 చట్టం కింద నమోదు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే. కానీ ఆ చట్టం చాలా పాతబడ్డ చట్టం కాబట్టి అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు వచ్చినాయి ఈ సమయం లోపల. కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? కంపెనీల చట్టం 2013ని రూపొందించింది. సో 2013 తర్వాత ఏ కంపెనీ నమోదు కావాలన్నా, ఏ కంపెనీ స్థాపించాలన్నా ఈ కంపెనీల చట్టం 2013 ప్రకారమే స్థాపింపబడాలి. Now let us come to the features of a company. Now this is very important for 10 marks. So let us discuss one by one. The first feature is an artificial person. So as we have discussed earlier, a company is always created by law. It's an artificial person. It doesn't has a body, it doesn't has a soul, it doesn't has life, it cannot breathe, eat like a natural person. But in the eyes of law, a company is an artificial person. So the law creates the company and the law only can close the company. Next, number of members. Now basically there are two important types of companies we should know. One is a private limited company, the other one is the public limited company. Now what are the differences we'll discuss later. So for a private limited company to start,
minimum 2 members are required. Minimum 2 members are required to start a private limited company, and maximum is 50. You cannot have more than 50 persons in a private limited company. And for public limited company, minimum 7 members are required to start a public limited company, and the maximum strength is unlimited. So you may even have 1 lakh members or 1 crore members also in a public limited company, because there is no maximum ceiling. Next, company formation. So as discussed already, all the companies in India have to be registered or formed only under Companies Act 2013. Prior to that, it was 1956, but after 2013, if at all a new company has to be formed, it can be formed only under Indian Companies Act 2013. All the rules and regulations mentioned in the Act have to be fulfilled, then only the company comes into existence. The next point is separate legal entity. Now, what is the separate legal entity? The first point we have discussed is company is an artificial person. So, a company is different from its members. That's the most important point we have to know. A company is separate from its persons or the members who are working in the company. So, it is a separate legal person. So, it can do business on its own. A company has to do business on its own. It has to buy goods on its own. If it wants to take any loans and advances, it can take on its own. And if it wants to file any cases against any person, it can do on its own. That is called a separate legal entity. A company and the people working in the company are both different. They are not similar. Now, let us take the example of Reliance India. Reliance India is a company, and the major persons who run the company are the Ambanis. Now, if the company wants a loan from the bank will give loan to Reliance company, not to Ambanis. It will give loan to Reliance company because Reliance is a separate legal entity. It's a separate person. It will not give to Ambanis. Now, if the company wants to buy and sell goods, it will be done in the name of Reliance company, not in the name of Ambani's. And if the company wants to file a case against any person outside, Reliance will be filing a case, Ambani's will not be filing a case. So that is called a separate legal entity. So company and the persons running the company are totally different. They are not independent. They are independent to each other. They are totally different persons. That is called a separate legal entity. Company and the people working in the company are entirely different. All the agreements will be made in the name of the company, not the persons working in the company. Next is common seal. Now, we individuals or we human beings, one of the most important way to identify ourselves is signature. So, whenever we sign on a particular paper, people will understand that this signature belongs to this particular person. Now, unfortunately, company is an artificial person. It doesn't have life. It cannot breathe or it cannot sign on its own. Then how? So, every company will be having a seal or a stamp. So, on all the important documents of the company, all the papers, letters, correspondence, articles of the company, this seal has to be used instead of signature. Because the company cannot sign on its own, the seal of the company will be put on all the important documents of the company. So that document will become the property of the company. If the seal is not there, that document doesn't belong to the company. So all the documents and papers of the company, this seal has to be there. That is called as common seal. Next is perpetual existence. Now, what is perpetual existence? When we are discussing about partnership, we have discussed that in a partnership business, when one partner dies, what happens? The business will be closed. If one partner goes out of the business, he doesn't want to continue in the business, what happens? The business will be closed. But in case of a company, since it is created by law, it will be having unlimited life. It will be having unlimited life. That unlimited life is called as perpetual existence. So it can be closed only by law. Even if some officers or some important
persons running the company resign from the company, or they go out of the company, or unfortunately if they die, the company will not be closed. The company keeps on doing its business as usual. It can be closed only by law. That is called as perpetual existence. The company has unlimited life. It can be closed only by law. It cannot be closed by the death or resignation of few officers or few persons running the company. Next one is limited liability. Now, in the other forms of business organizations like sole proprietor or partnership, we have discussed something called as unlimited liability. What is unlimited liability? If the sole proprietor or partnership business is not able to pay the loans or other amount to outsiders, the personal properties of these partners can be sold in the market and the loans can be recovered. Now, in case of the company, the liability of the members is limited, not unlimited. It is limited. Limited to what? The value of shares they hold. Now, for example, I buy a share of 100 rupees from a company and I pay 90 rupees. Generally, the company takes money in installments. First installment 10 rupees, second installment 20 rupees, third installment 40 rupees. Like that, the company takes the amount of share in installment. I purchase a share of 100 rupees. I pay 90 rupees to the company. How much more I have to pay? 10 more rupees I have to pay. If I pay 10 rupees, my job is over. So I need not have to pay anything extra over and above the share values I hold. Even if the company is running in losses, if the company is not able to pay the loans or the dues it has to pay to outsiders, my personal properties or the shareholders' personal properties will not be touched. It will not be touched. So the moment you pay off the value of shares, your job is over. Your personal properties are safe. Now this is the only reason why many people invest the money in the companies, because their private and personal properties are safe. Unlike in other business like partnership and sole trader, wherein the personal properties are at risk, in case of a company, the personal properties of the shareholders cannot be sold under any circumstances. If they pay off the value of shares which they have purchased, their job is over. Next, transferability of share. Now, in case of partnership, when we have discussed, if a partner wants to transfer his share to some other partner, or he wants to sell his share to some other partner, he has to take the permission of all the remaining partners. So, if even one partner doesn't agree, he cannot sell his shares. But in case of a company, a shareholder can easily transfer or sell his shares to others without taking the permission of any person. Today, I purchased 1000 shares from X company. I don't like that company. Tomorrow I can sell those shares to some other person. I need not have to take the permission of any person while transferring the shares. So the shares of the company can be easily sold or transferred to others without taking the permission of any person. Next one is statutory regulations. Now, since the company is created under Companies Act 2013, there are a lot of regulations and rules which have to be followed before the company starts its business. Lot of letters must be given to the government, lot of formalities must be completed, then only the company comes into existence. Unlike sole proprietor or partnership business, wherein if small agreement is there between two persons, the partnership business comes into picture. But in case of a company, before company starts its business, it has to complete several statutory regulations, legal formalities. After it completes those formalities only, the company can be brought into existence and the company can do its business, and this takes a lot of time. Next is democratic management. Now, since we have already discussed, the maximum number of members in a public company is unlimited. So, for example, if there are 1 lakh members or 1 lakh shareholders in a particular company, all 1 lakh shareholders cannot come daily and sit in the company and see how the company is functioning, what is the profit the company is getting. It is impossible. 1 lakh members cannot come daily and sit in the company's office and discuss. So what they do is, these 1 lakh members or these shareholders, they appoint some professionals. They are called as directors. Now these directors will see the day-to-day
affairs and they see the day-to-day management of the company. So all the day-to-day affairs of the company are managed by professionals called as directors. The shareholders will not come daily and sit in the company. They just come once in a while, take some important decisions which have to be taken, and they leave. So all the day-to-day business activities of a company is managed by a management called as directors. And the last important feature of a company is woman director. Now, in the new Companies Act, that is Companies Act 2013, every public company must have minimum one woman director. Minimum one woman director, because women have to take part in the activities of the company. They also have a say. They should have a say in the affairs of the company. So the act tells that minimum one woman director must be there in the board of directors or the persons who manage the company. It can be more also. It may be 2, 3 or 4, but minimum compulsorily one woman director has to be there who has to function in the board of the company. కంపెనీ యొక్క లక్షణాలను ఇప్పుడు మనము చూద్దాము. ఇది 10 మార్కులకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశము. మొట్టమొదటిది చట్టం సృష్టించిన కల్పిత వ్యక్తి. ఈ పదం చాలా ముఖ్యం. కల్పిత వ్యక్తి. మామూలుగా 2 రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు. సహజ వ్యక్తులు, ఇంకోటి కల్పిత వ్యక్తులు. సహజ వ్యక్తులు అంటే జీవించే మానవులందరూ సహజ వ్యక్తులు ఉంటారు. వాళ్ళకు ఒక ఆకారం ఉంటుంది, వాళ్ళు మాట్లాడవచ్చు, శ్వాస తీసుకునొచ్చు, తినొచ్చు, ఆడొచ్చు, పాడొచ్చు. కానీ కల్పిత వ్యక్తి అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకు ఒక ఆకారము, జీవము, రూపం అనేది ఉండదు. కానీ చట్టం దృష్టి లోపల వీళ్ళని వ్యక్తుల తీరంగా చట్టం అంగీకరిస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే కల్పిత వ్యక్తి అంటాము. సో చట్టం దృష్టి లోపల కంపెనీ అనేది ఒక కల్పిత వ్యక్తి. ఒక ఆకారం ఉండకపోయినా చట్టము కంపెనీని ఒక వ్యక్తి తీరంగా భావిస్తారు. కాబట్టి కంపెనీ అనేది ఒక కల్పిత వ్యక్తి, చట్టం సృష్టించబడిన కల్పిత వ్యక్తి. నెక్స్ట్, సభ్యులు. ప్రాముఖ్యంగా 2 రకాల కంపెనీలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఇంకోటి పబ్లిక్ కంపెనీ. ప్రైవేట్ కంపెనీ స్థాపించాలంటే కనీసం 2 సభ్యులు అవసరం ఉంటుంది. కనీసం గరిష్ట సంఖ్య 50కి మించడానికి వీలు లేదు. ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ లోపల 50 మంది సభ్యుల కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి వీలు లేదు. అదే పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చేటప్పటికి కనీసం 7 సభ్యులు అవసరం ఉంటుంది స్థాపించాలంటే. గరిష్ట సంఖ్య అపరిమితం. సో ఒక పబ్లిక్ కంపెనీ లోపల 1,00,000 మంది సభ్యులు కూడా ఉండొచ్చు, 1,00,00,000 మంది సభ్యులు కూడా ఉండొచ్చు. గరిష్ట సంఖ్య అపరిమితం. నెక్స్ట్, స్థాపన. ప్రతి కంపెనీ భారతదేశం లోపల ఏదైనా కంపెనీ స్థాపించాలో అది భారత కంపెనీల చట్టం 2013 ప్రకారం ఉన్న నియమాలు, నిబంధనలు, సూచనలు పాటించిన తర్వాతనే ఆ కంపెనీ స్థాపనకి వస్తుంది. 2013కి ముందు ఒక చట్టం ఉండే, 1956 కంపెనీల చట్టము. ఆ చట్టం ఇప్పుడు లేదు. కాబట్టి కొత్తగా 2013 తర్వాత ఏదైతే కంపెనీలు స్థాపించాలో అవి కేవలం భారత కంపెనీల చట్టం 2013 ప్రకారమే స్థాపించబడాలి. నెక్స్ట్, ప్రత్యేక న్యాయసత్వం. ఇది చాలా ముఖ్యం. మొదటి పాయింట్ మనం చూసాం ఏంది? చట్టం సృష్టించిన కల్పిత వ్యక్తి. కంపెనీ అనేది ఒక కల్పిత వ్యక్తి. అదొక కల్పిత వ్యక్తి కాబట్టి కంపెనీ మరియు కంపెనీలో పనిచేసే సభ్యులు 2 వేరే వేరమ్మ. వీళ్ళిద్దరు ఒకటి కాదు. కంపెనీ వేరు, కంపెనీ లోపల పనిచేసే సభ్యులు వేరు. దానే మనం ఏమంటామంటే ప్రత్యేక న్యాయసత్వం అంటాం. సో ఏ పనులైనా ఎవరి పేరట అవుతాయి? కంపెనీ పేరట అవుతాయి. బ్యాంకు నుంచి రుణాలు కావాలన్నా ఎవరి పేరట దొరుకుతాయి? కంపెనీల పేరట దొరుకుతాయి. కొనుగోలు, అమ్మకాలు కూడా కంపెనీ పేరట అవుతుంది. ఎందుకంటే అదొక కల్పిత వ్యక్తి కాబట్టి, కంపెనీ మరియు కంపెనీలో పనిచేసే సభ్యులు వేరే వేరే వ్యక్తులు కాబట్టి అన్ని వ్యాపార కార్యక్రమాలన్నీ కంపెనీ పేరట అవుతుంది. ఉదాహరణకి రిలయన్స్ ఇండియా తీసుకుందాం. రిలయన్స్ ఇండియా అనేది ఒక కంపెనీ, అదొక కల్పిత వ్యక్తి. దాన్ని వ్యవస్థాపకులు ఎవరు? అంబానీలు. కానీ వ్యాపారం అనేది ఎవరి పేరట అవుతుంది? రిలయన్స్ పేరు మీద అవుతుంది. బ్యాంకు నుంచి ఒకవేళ రుణం కావాలన్నా ఎవరికి ఇస్తారు బ్యాంకు రుణము? రిలయన్స్ కంపెనీకి ఇస్తారు, అంబానీలకి ఇయ్యరు. అదే రకంగా కొనుగోలు, అమ్మకాలు చేయాలన్నా ఎవరి పేరట అవుతుంది? అది రిలయన్స్ పేరు మీద అవుతుంది, అంబానీల పేరు మీద కాదు. సో ప్రత్యేక న్యాయసత్వం అంటే కంపెనీ మరియు కంపెనీ లోపల పనిచేసే సభ్యులు 2 వేరే వ్యక్తులు. ఏ కార్యక్రమాలు, కంపెనీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు అన్ని కంపెనీ పేరు మీద అవుతాయి, సభ్యుల పేరు మీద కావు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అధికార ముద్ర. ఇప్పుడు మనం సహజ వ్యక్తులము
మనం గుర్తించడానికి ఉన్న ఆస్కారం ఏంది? మన సంతకం. మనం ఏమైతే సంతకం పెడతామో సంతకాన్ని బట్టి ఈ ఫలానా వ్యక్తి సంతకం అని గుర్తిస్తారు. కానీ కంపెనీ ఒక కల్పిత వ్యక్తి కాబట్టి దానికి జీవం అనేది ఉండదు, సంతకం పెట్టలేదు. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి కంపెనీకి ఒక ముద్ర అనేది ఉంటుంది. దాన్నే మనం సీల్ లేదా స్టాంప్ అని కూడా అంటాం. ఆ ముద్ర అనేది ఏదైతే ఉంటుందో కంపెనీకి సంబంధించిన అన్ని పత్రాల మీద, అన్ని కాగితాల మీద, అన్ని ప్రకటనల మీద ఆ యొక్క కంపెనీ యొక్క ముద్ర అనేది ఉండాలి. ఆ ముద్ర ఉంటేనే ఆ యొక్క కాగితం అనేది కంపెనీకి చెందిన కాగితం అని అంగీకరించబడుతుంది. ఆ కంపెనీ ముద్ర లేకపోతే ఆ కాగితానికి విలువ ఉండదు. సో ప్రతి కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రకటనలే కావచ్చు, పుస్తకాలే కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల కాగితాల మీద కంపెనీ యొక్క అధికార ముద్ర ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ పారంపర్యాధికారం. ఇప్పుడు మనం భాగస్వామ్య సంస్థలు చదువుకున్నప్పుడు మనం ఒక అంశం చదువుకున్నాం. ఏందది? ఒక భాగస్వామ్య సంస్థ మనం చదువుకునేటప్పుడు ఏం చదువుకున్నామంటే ఒక భాగస్థుడు అకస్మాత్తుగా వ్యాపారం వదిలిపెట్టిపోయినా లేదా అకాల మరణం పొందినా ఏమైతుంది? భాగస్వామ్య సంస్థ రద్దు అయిపోతుంది. కానీ కంపెనీకి జీవితం అనేది అపరిమిత జీవితం ఉంటుంది. ఎందుకంటే చట్టం సృష్టిస్తారు కాబట్టి చట్టమే ఆ కంపెనీని రద్దు చేయాలి. ఒక వ్యక్తి మరణం ద్వారానో, కొందరు అధికారుల మరణం ద్వారానో, లేకపోతే కొందరు అధికారులు కంపెనీని వదిలిపెట్టి పోయినందువలన కంపెనీ అనేది మూతపడడు. కంపెనీ మూతపడాలి అంటే ఖచ్చితంగా అధికారంగా చట్ట ప్రకారమే కంపెనీ మూతపడుతుంది. వేరేలు మూతపడడానికి వీలు లేదు. సో కంపెనీకి అపరిమిత జీవితం ఉంటుంది. చట్టమే ఆ కంపెనీని రద్దు చేయాలి, వేరేలు ఎవరు రద్దు చేయలేరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పరిమిత రుణ బాధ్యత. సొంత వ్యాపారం భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల మనం అపరిమిత రుణ బాధ్యత గురించి చదువుకున్నాం. ఏంది అపరిమిత రుణ బాధ్యత? ఒకవేళ వ్యాపారానికి సంబంధించిన అప్పులు కానీ లేకపోతే ఇతర ఖర్చులు వాళ్ళు చెల్లించలేకపోతే ఆ భాగస్థుల యొక్క సొంత ఆస్తులను అమ్మి ఆ యొక్క అప్పులను కానీ ఖర్చులను కానీ తీర్చవచ్చు. కానీ కంపెనీ వ్యాపారానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి సభ్యుని రుణ బాధ్యత పరిమితంగా ఉంటుంది. దేనికి పరిమితము? వారు కొన్న వాటాల విలువకు మాత్రమే పరిమితం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి నేను ఒక 100 రూపాయల వాటా కొన్నాను ఒక కంపెనీలో, 90 రూపాయలు నేను కట్టిన. ఇంకెంత కట్టాల్సి వస్తుంది? 10 రూపాయలు నేను కట్టినానంటే నా రుణ బాధ్యత తీరిపోయినట్టు. నా యొక్క సొంత ఆస్తులు ఏ పరిస్థితులలో అమ్మడానికి వీలు లేదు. సో ఈ కారణం వల్ల ఆ సభ్యుల యొక్క సొంత ఆస్తులు ఏ పరిస్థితులలో అమ్మడానికి వీలు ఉండదు. సో ఇదే కారణం వల్ల చాలా మంది కంపెనీ తర వ్యాపారం లోపల వాళ్ళ పెట్టుబడులు పెడతా ఉంటారు. నెక్స్ట్ వాటాల బదిలీ. కంపెనీ యొక్క వాటాలు చాలా సురక్షితంగా, చాలా సులువుగా వేరేళ్ళకి మనం బదిలీ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. ఎవరి అంగీకారం పొందే అవసరము ఉండదు. వేరే తర వ్యాపార సంస్థ భాగస్వామ్యం లోపల అంగీకారం తీసుకునే భాగస్తుల అంగీకారం వాటా బదిలీ కావాలంటే. కానీ ఈ యొక్క కంపెనీ లోపల ఎప్పుడైతే అప్పుడు మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా మన వాటాలను వేరేళ్ళకి అమ్మొచ్చు, బదిలీ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ శాసనాత్మక నిబంధనలు. సో కంపెనీ ఏర్పడాలంటే అనేక రకాలైనటువంటి నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చట్టం ద్వారా ఏర్పడ్డది కాబట్టి చట్టం ప్రకారం ఉన్న నియమాలు, నిబంధనలు, సూచనలు అన్ని పాటించిన తర్వాతనే కంపెనీ అనేది మన స్థాపనానికి వస్తుంది, మామూలుగా స్థాపనానికి రాదు. నెక్స్ట్ ప్రజాస్వామ్య నిర్వహణ. ఇప్పుడు కంపెనీ లోపల, పబ్లిక్ కంపెనీ లోపల అపరిమిత వ్యక్తులు ఉంటారమ్మా. కాబట్టి అందరు వచ్చి వ్యాపార నిర్వహణ చేయలేరు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే కొందరు వ్యక్తులు, డైరెక్టర్ అనే కొందరు వ్యక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళని ఎంపిక చేస్తారు. ఆ డైరెక్టర్లు అనేటోళ్ళే ఈ యొక్క కంపెనీని నిర్వహిస్తారు. ఈ దినదిన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో కంపెనీకి కార్యక్రమాలు, ఆ డైరెక్టర్లు ఆ యొక్క కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మహిళా డైరెక్టర్. సో 2013 కంపెనీ చట్టం ప్రకారం ప్రతి పబ్లిక్ కంపెనీ లోపల కనీసం ఒక మహిళా డైరెక్టర్ ఉండాలి. ఆ డైరెక్టర్లు ఎవరైతే కంపెనీని నిర్వహిస్తారో, దినదిన కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేపడతారో ఆ డైరెక్టర్లల్లా కనీసం ఒక వ్యక్తి మహిళా డైరెక్టర్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, కానీ కనీసం మహిళలు కూడా పాల్గొనాలి ఆ యొక్క కంపెనీ నిర్ణయాలలో అన్న ఉద్దేశంతో కనీసం ఒక మహిళా డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీ లోపల ఉండాల్సి ఉంటుంది.